Citizen Digital hapo jana ilitoa list ya wasanii ambao huenda wakawa ndio wale ambao ni highly educated katika music industry hapa nchini Kenya, na kati ya hao wasanii ni Nameless, Crispa wa Ndovu ni Kuu, Savara wa Sauti Sol na Nadia Mukami. Ukisaka hiyo article utaona kila mmoja wao na shahada walizosomea. Kwa mfano Crispa amesomea aeronautical engineering na Nameless amesomea architecture. Ni kawaida tu kuona wasomi wakiishia kuingia katika hustles ambazo ni tofauti sana na vitu walizosomea. Kama hawa na wengine wamefaulu katika fields tofauti. However, chairman wa gospel industry Ringtone na Poko amewakosoa Citizen akisema vipi? Eti walikosa kuongeza kuwa hao wasanii ndio the most broke kwenye industry. Eti hawana kakitu. Anasema kwa kizungu chake kuwa Savara, Nameless, Nadia, Crispa are broke and struggling, and the education is not bringing money to the table. School dropout kama yeye ana live large hata kama hayuko kwenye ligi yao ya highly educated people. Alafu akamalizia kwa kusema nini? Masomo is not everything, but discipline, hard work, sacrifice na God's fear. Na akasema he is the richest musician in Kenya. By the way, arguably amekuwa akisema yeye ni richer than Diamond Platinums kutokea Tanzania, richer than Akothe wa hapa Kenya, richer than anybody, Chameleon maybe kutoka Uganda, ila hatujaona Forbes wakimlist kati ya wale top 20 hapa East Africa. By the way, mimi sidhani hawa wasanii ni broke. What's your thought on it? Drop your comment on the comment section, bila kusahau kusubscribe kwa hii channel. Ni George Misati. Peace.